Hello students, welcome you all for physics session. Now in today's session we will go for the electric potential due to point charge derivation. In last class we discussed about the introduction part related with electric potential and capacitance. Consider a charge plus Q be at origin O. At some distance we will consider at point P. So that some charge is to move from point P to O where a charge capital Q is placed. For that case, we will consider one more point A. Let us say I have a charge Q, okay, and this charge is supposed to move from A to somewhere, some any point. It may be P, it may be O, or it may be anywhere else. Okay, so at this condition, what happens is the magnitude of electrostatic force on unit positive charge will be given by F equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q into unity positive charge is there here, let us say. So we'll take 1 unity positive charge 1 coulomb divided by x square. Why I have taken x square I will explain you now. Let us say P is a point where it is at a distance r, whereas A is a point which is at a distance x from O. So now our point of discussion is if a charge is moving from A to B, a very small distance such as dx. So what will be the electric potential due to this point charge? That's what we are calculating here. Okay. Now, so this will the direction will be along OP in this direction, along OP. Let us call it as equation 1. Now, the amount of work done in moving unity positive charge from A to B through a small distance dx will be given by, now the small work done is done, that is given by dw, and dw is given by, as you know, f dot dx, no, dot product f into dx cos theta. Now what do you mean by cos theta? It's a dot product, so cosine angle will be there. So dot theta A to B. So now charge is moving from A to B, nothing but it has an angle of 180 degree, right? So cos 180 minus 1, so minus f dot dx. So this is the small amount of work done when we are moving a charge from A to B. So already we know the expression for force, anyhow we will substitute minus 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by x square into dx. We will call it as equation 2, right? Now just we calculated a small amount of work done. Now we'll go for total work done. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಓ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಆಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಓವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಫರ್ದರ್ ಮುಂದಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್, ಆಸ್ ಯು ನೋ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟು ಆರ್, ಎಷ್ಟಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟು ಆರ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. So already we know dw, that is minus 1 divided by 4 pi epsilon naught q by x square into dx ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಡಬೇಕು, ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, 1 divided by 4 pi epsilon naught ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಚಾರ್ಜ್ q ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ನೋ ವಾಟ್ ಲೆಫ್ಟ್, integral of infinite to r 1 by x square into
dx. x square ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಇಟ್. ನೋ minus 1 divided by 4 pi epsilon naught into q. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ 1 divided by x square ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು x raised to minus 2 into dx ಅಂತಾನೂ ಬರಿಬೋದು. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, law of indices property, just I have applied here. Okay, now integration of x raised to minus 2 ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ನೋ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ಫುಲ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ. ಸೊ -2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. minus q divided by 4 pi epsilon naught x raised to -1 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ, -2 plus 1 -1 divided by -1 ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟು ಆರ್. ನಾವು ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, q divided by 4 pi epsilon naught. ಸೊ -1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಮೇ ರೈಟ್ 1 by x. ಐ ಹೋಪ್ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ -2 ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ವಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ -1 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಏನು ಉಳಿತು, ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ -1 ಉಳಿತು. ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ -1 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 by x. ಇಲ್ಲಿ 1 by x ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ -2 ಅಂತ ಬರ್ದ್ವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪವರ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ -1 ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 by x ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ, ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. q divided by 4 pi epsilon naught 1 by r minus 1 by infinity. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ r ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ, q divided by 4 pi epsilon naught 1 by r will keep as it is. What do you mean by 1 by infinity? 0. So 1 by r lefted. So 1 divided by 4 by epsilon naught q by r. So this is what your total work done. So W is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught capital Q divided by R. This is what your electric potential due to point charge. But as you know, this amount of work done will be stored in the form of potential. No? So W can be written as V. So V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q by R square. This is the expression for electric potential due to point charge. Keep remember, electric potential is 0 at infinite. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು 1 by infinite 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. This means that electrostatic potential decreases exponentially with distance. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ. ಯಾವುದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅದೇ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.